హాఫ్ కప్ బియ్యం, ఫుల్ కప్ బెల్లం, ఫుల్ కప్ కొబ్బరి ముక్కలు, హాఫ్ కప్ పాలు తీసుకోండి. ముందుగా జీడిపప్పు తీసుకోండి, తర్వాత బాదం తీసుకోండి, తర్వాత కిస్మిస్, తర్వాత ఎలర్జీ పౌడర్, తర్వాత కిసర తీసుకోండి. ఆ తర్వాత బియ్యం తీసుకోండి. బియ్యం తీసుకొని ఆ తర్వాత వాటర్ వేయండి. తర్వాత వాటర్ వేసి క్లీన్గా చేయండి. అప్పుడు ఆ తర్వాత 1 కప్పు వాటర్ వేయండి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి 3 విజిల్స్ రానివ్వండి. అప్పుడు కొబ్బరి తీసుకొని ఆ తర్వాత పీల్ చేయండి. పీల్ చేసిన తర్వాత ముందుగా కట్ చేయండి. చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేయండి. మమ్మీ ఎందుకు ఫాస్ట్గా చేస్తున్నావు? ముందుగా మిక్సీ జార్లో పెట్టండి. తర్వాత హాఫ్ కప్ వాటర్ వేయండి. మళ్ళీ మూత తెరిచి సాఫ్ట్గా అయిపోతుంది. ఆ తర్వాత ముందుగా ఒక హ్యాంకీ తీసుకొని ముందుగా ఆ కొబ్బరి పాలు తీసుకోవాలి. కొబ్బరి పాలు తీసుకోండి. బాగా ప్రెస్ చేయండి. కొబ్బరి పేస్ట్లో మళ్ళీ హాఫ్ కప్ వాటర్ వేయండి. మళ్ళీ మిక్సీ గ్రైండ్ తీసుకోండి. మళ్ళీ హ్యాంకీ తీసుకోండి. మళ్ళీ హ్యాంకీలో పెట్టాలి. హ్యాంకీలో పెట్టి మూసేసి బాగా ప్రెస్ చేయండి. మళ్ళీ పాలు వస్తున్నాయి చూసావా? అయ్యో బాబాయ్ పడిపోయింది. అంటే నాకు తుల్లిపోయింది.
అయిపోయింది కదా, పక్కన 5 minutes అయిపోవాలి. 5 minutes తర్వాత ఓపెన్ చేయండి. ఆ తర్వాత బియ్యం మెత్తగా అయిపోతుంది, సాఫ్ట్గా అయిపోతుంది. ఆ తర్వాత రైస్ కప్పులో ఒక బౌల్లో పెట్టండి. ఆ తర్వాత బెల్లం తీసుకొని బాగా మిక్స్ చేయండి. బేకింగ్ సోడా తీసుకొని బాగా మిక్స్ చేయాలి. బాగా మిక్స్ చేసిన తర్వాత ఎలర్జీ పౌడర్ కూడా కలిపియండి. ఆ తర్వాత బాగా మిక్స్ చేయండి. బాగా మిక్స్ చేసిన తర్వాత మన బౌల్లో యాడ్ చేసేయండి. ఆ తర్వాత బాగా మిక్స్ చేయండి. మళ్ళీ ప్రతి 2 minutesకి మిక్స్ చేయండి. ప్రతి 2 minutesకి మిక్స్ చేయండి. ఒక ప్యాన్ తీసుకొని నెయ్యి వేసుకోండి. బాదం జీడిపప్పు తీసుకోండి. తర్వాత బాగా ఫ్రై చేయండి. గోల్డెన్ కలర్ వచ్చి ఫ్రై చేయండి. గోల్డెన్ కలర్ వచ్చినప్పుడు కలర్ వచ్చేసింది కదా. ఇప్పుడు మెయిన్ బౌల్లో యాడ్ చేసుకోండి. చాలా టేస్టీగా ఉంది. కొబ్బరి పాల పాయసం రెడీ. వాచింగ్. మన సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి.